Hello all. So today we are moving to the second part of second PPT of this experimental embryology, that is the part 2. So earlier I told that this experimental embryology I have made four PPTs. The first one was the lengthier one, and the second one it is mainly regarding the eye development in vertebrates. So uh, in this book of this Manjusha publications that you are following as a basic textbook, this eye development in vertebrates, it's not at all given as a particular topic. The information present in that book is very less. So that's why I have downloaded from some research journals regarding this particular topic. So I think that you can just refer to this particular PPT alone for understanding the concept of this eye development in vertebrates. Okay. Okay. So as gastrulation proceeds, the various organ systems of embryo are laid down under the influence of the primary organizer, and they can acquire the ability to induce later formed structures to develop. That is, one tissue provides the stimulus for the development of next. That is, the previous PowerPoint presentation, we just dealt about this primary organizer. So what is primary organizer? See, ആദ്യത്തെ PowerPoint presentation കാണാണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, because ആ ഒരു concept of primary organizer is that much important. Because ഇപ്പോൾ സ്പെമാൻ്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രേ ക്രിസന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഗ്രേ ക്രിസന്റ് ആണ് പിന്നീട് ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോഫോർ ആവുന്നു. ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോഫോറും അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് അത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ്, എൻഡോ, മീസോഡേം, പിന്നെ നോട്ടോകോഡ്, സൊമൈറ്റ്, അതൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രൈമറി ഓർഗനൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിൽ ആദ്യത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ, അതായത് പ്രൈമറി ഓർഗനൈസർ ഇസ് leading to the initiation of the first set of events. പിന്നീട് വരുന്ന ഇവന്റ്സിന് സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി ഓർഗനൈസർ ഒരാളെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കുന്നു. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ചെയിൻ ഓഫ് ഈവന്റ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, അതായത് ആ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ ഇവന്റ്, അതായത് ഒന്ന് രണ്ടിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തേനെ ഫോം ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇവന്റിന്റെ ഒരു എക്സാക്ട് ഒരു ആംപിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് eye development in vertebrates, which is regarded as a classic example of chain of inductive events. Okay, now we can just move on to what happens in this eye development. So first and foremost we have to understand that ഇപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യം ഡെവലപ്ഡ് ആകാനാണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാസ്ട്രുലേഷനിൽ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും. എക്ടോഡേം ഫോം ചെയ്തതിനു ശേഷം dorsal lip of blastopore will be in place that will initiate the inducing events. It helps in the formation of endoderm, mesoderm, and from that it leads to the formation of certain other structures, provided the brain component, that is a neural crest, neural plate, the vertebral component like that of somite, notochords being the first set of products in the first induction event. Okay, അത് ഏതൊരു ഓർഗാനിസത്തിന് എടുത്താലും അതായിരിക്കും ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ starting step of induction. Okay, now we can directly move into the eye lens induction. Okay, the eye is essentially a highly specialized extension of the brain. It is a sensory organ assembled of different tissues. And there are different tissues for optical light sensing, transmission and display. The eye development starts with the bilateral evagination of the diencephalon in the early neurular stage of development. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈലൈറ്റഡ് സെന്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് സി ബൈലാറ്ററൽ മീൻസ് രണ്ട് ഐസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഇവാജിനേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ബൈലാറ്ററൽ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഇവാജിനേഷൻ? ഇവാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പ്രൊട്രൂഷൻ, ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉള്ളിലായിരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് ആകുക, അതൊക്കെയാണ് ഇവാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The formation of eye, the eye development starts with the bilateral evagination of the diencephalon. എന്താണ് diencephalon?
ഡൈൻസെഫലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോർ ബ്രെയിനിന്റെ ആ ഒരു ഡൈൻസെഫലോൺ കമ്പോണന്റിൽ നിന്നും രണ്ട് ഇവാജിനേഷൻ വഴിയാണ് ഐ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് സ്റ്റേജിൽ? സ്റ്റാർട്ടിങ് അറ്റ് ദ ന്യൂറൂലർ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ന്യൂറുലേഷൻ വരുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം. ന്യൂറുലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 സെന്റൻസിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ഓക്കെ, സോ ദ ഐ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദി bilateral evagination of the diencephalon in the neural stage of development. Okay. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡൈഎൻസിഫലോൺ? ഡൈഎൻസിഫലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർ ബ്രെയിനിന്റെ കോമ്പണന്റ് ആണ്. അതിൽ എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും? ദർ ഇസ് ഹൈപ്പോതലാമസ്, റൈറ്റ് തലാമസ്, ലെഫ്റ്റ് തലാമസ് ആൻഡ് സെറിബെല്ലം. സോ ജസ്റ്റ് യൂസ് യുവർ മേക്ക് യുവർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദിസ് ഡെവലപ്മെന്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെയിനിന്റെ ഫോർ ബ്രെയിനിൽ നിന്നല്ല. ഇപ്പൊ ഫോർ ബ്രെയിനിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഡൈഎൻസിഫലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈമറി ജേം ലെയർ ആയിരിക്കും ഡ്യൂറിങ് ദി ടൈം ഓഫ് ന്യൂറുലേഷൻ. അപ്പോൾ ഡൈഎൻസെഫലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ ലെയറിൽ നിന്നായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽ ലെയറിൽ നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐ ഫോർമേഷന്റെ ആ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു understand what is this diencephalon, which is a part of forebrain containing all these components. Okay. For eye lens formation la adithe step ennu parayunnathu formation of optic vesicles. Okay, the optic vesicles are formed by the continuous evagination of the optic primordial. What is optic primordial? Optic വേണ്ട, ജനറലി എന്താണ് പ്രൈമോഡിയൽ? ഓക്കെ, പ്രൈമോഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടിഷ്യൂ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗൻ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് primordia. Okay, early stages of development. Okay, so the optic vesicles are formed by the continuous evagination of the optic primordial. Okay, these extend towards the overlying non-neural surface ectoderm. Okay, the overlying ectoderm ultimately give rise to the lens and cornea. The mesenchyme that is present between the optic vesicle, there is mesenchyme present between the optic vesicle and this surface ectoderm. During eye development, the mesenchyme is displaced as the two tissues come into close physical contact. So, the physical contact between the ectoderm and optic vesicle is the key event in eye development. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പ്രൈമറി ഇൻഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓൾറെഡി ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെസിക്കിൾസ് പ്രൈമറി എക്ടോഡേമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇവന്റ്സിനെ അത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണം വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഇവാജിനേഷൻ പാർട്ട്. ഇവാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് primordiaയുടെ definition is very much important. The optic primordia undergo evagination in order to reach the ectoderm. അവര് ഞാനിതിപ്പോൾ അടിയിലാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്, പക്ഷേ they have told that the interaction is happening between the overlying, okay, underlying അല്ല overlying, മുകളിലുള്ള ectoderm, so that അപ്പോൾ ഈ ഒരു optic primordia ഇവാജിൻ ചെയ്തിട്ട് ectodermaയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ what happens is that there is some changes that is happening to the ectoderm part. ആ ചേഞ്ചസ് എന്താണെന്ന് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടും മുന്നേ ഇവരൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഒപ്റ്റിക് പ്രൈമോർഡിയ, അതായത് ഒപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾ ആകാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രൈമോർഡിയൽ സെൽസിന്റെയും എക്ടോഡേമിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് മീസെൻകൈമൽ, അതായത് മീസോഡേമിന്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. mesenchymal cells will be present. So in order to have a strong physical contact between these
optic vesicle primordia and ectoderm, the mesenchyme is displaced. Okay, that is the physical, that is the physical contact between the ectoderm and optic vesicle is the key event in the eye development of vertebrates. Okay. Okay. The inductive signals between the optic vesicle and the ectoderm lead to the surface differentiation of ectoderm and lead to the formation of this lens placode. This lens placode term is very important. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു the key event in the formation of eye, development of eye, is the interaction between the optical vesicle primordia and that of this ectoderm. So as part of this interaction, there will be a mild thickening in some of the ectodermal layers, and this thickening is ultimately becoming the lens placode. ഈ ലെൻസ് പ്ലാക്കോഡിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it contains lens progenitor cell. Lens progenitor cell can become any type of cells that is concerned with this um, optical system, but simply if you want to define about progenitor cell, they are cells that can become, that can be differentiated into any cell types. Okay, so the interaction between the optical vesicle primordia and that of this ectoderm lead to the formation of lens placode that contains the lens progenitor cells. Then what happens? The invagination of this progenitor cells within the lens placode happens, and this establishes the formation of the optical vesicle. ഇതുവരെ ഒപ്റ്റിക്കൽ വെസിക്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതുവരെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രൈമോർഡിയൽ സെൽസിന്റെ, അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ വെസിക്കിൾ ആകാൻ പോകുന്ന സെൽസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇപ്പോഴാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ വെസിക്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ വെസിക്കിൾ in which the anterior cell forms the lens epithelium and the posterior cells elongate to form primary lens fibers that make the lens nucleus. The proliferation of epithelial cells produces secondary lens fiber cells to form the shell of the lens and contribute to the lens growth throughout the life. The lens placode starts expressing the crystalline protein. Okay. For ഈ ഒരു particular സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, if you want to just understand, you can just draw in a way that is easy for you to understand. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ optic primordial cells in the evagination വന്നിട്ട് it is directly interacting with the ectoderm അല്ലേ? So some part of ectoderm gets thickened and to form the lens placode. Okay. So what does this lens placode contain? It contains the progenitor cell. That is the cells that can be differentiated into any type of cell. That is a progenitor cell. And many of the cells of this lens placode, that is a progenitor cell, undergo invagination. That is the inward movement. Invagination to form the optic vesicle. There are rough sketch. This is the optic vesicle. So there will be the anterior part and there will be the posterior part. The anterior part will be forming the epithelium of the lens, and the growing posterior part will be forming the primary lens fibers, and this primary lens fibers becomes the nucleus, like a core component of the lens. Now there will be differentiation that is happening to the this epithelium lining of this anterior part, and this epithelial lining later forms the secondary lens fiber, and this secondary lens fiber actually give rise to the shell. ആ ഒരു സോക്കറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ലെൻസ് എൻകംപാസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷെല്ല് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡറി ലെൻസ് ഫൈബർ ആണ്. മാത്രമല്ല ആ ഒരു ലെൻസിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ സെക്കൻഡറി ലെൻസ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ, ഈ ലെൻസ് പ്ലക്കോഡിലുള്ള സെൽസ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ പ്രോട്ടീന്റെ പേരാണ് ക്രിസ്റ്റാലിൻ പ്രോട്ടീൻ. ക്രിസ്റ്റാലിൻ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് it is a protein, especially a structural protein. Okay, functional alla, structural protein that is synthesized by the lens placode cells. So these structural proteins will be present in both the lens as well as the cornea. അപ്പോൾ അതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ലെൻസിന്റെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസിനെ, അതെന്തിനാ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? വൈ ലെൻസസ് ആർ ട്രാൻസ്പെറന്റ്? യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്.
ആ ഒരു ലെൻസിന്റെ കോർണിയയുടെയും ട്രാൻസ്പെറൻസി ലെൻസിന്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ്, ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ക്രിസ്റ്റാലിൻ പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് ഇസ് സിന്തസൈസ്ഡ് ബൈ ദ ലെൻസ് placode. Okay. So I think you understood the importance of this crystalline proteins. This is secreted by the placode cell that helps in maintaining the transparency of this lens. So yeah, crystalline protein helps in generating and maintaining the lens transparency. Later, the lens placode show coordinated invagination with the optical vesicle. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് already അവിടെ ഒരു ഇൻവാജിനേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് lens progenitor cell invaginated to form the optical vesicle. Okay, so the other cells that is remaining will be invaginating again in coordination with the optical vesicle. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻവാജിനേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, അതായത് സെക്കൻഡ് ഇൻവാജിനേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് this lens progenitor cells will be invaginating to form the lens vesicle. Okay, അപ്പോൾ previously ഉണ്ടായിരുന്ന optical vesicle എന്താകും? Lens vesicle ന്റെ formation ശേഷം optical vesicle will be forming an optic cup. Okay, we can see about it. After the invagination process, the lens placode is called a lens vesicle and the optical vesicle form form a double layer optic cup. The optic cup provides the first indication of the final shape of the eye. Okay. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി optic cupന് രണ്ട് layers ഉണ്ട്. The inner layer of optic cup will be facing the lens and it is called the neural retina, while the outer layer of the optic cup give rise to retinal pigment epithelium. Okay. Now a groove-like structure is formed at the ventral extremity of the optic vesicle. This groove is formed because of the invagination. This groove runs continuously from the ventralmost region of the neural retina and along the ventral aspect of optic stalk to the junction with the neural tube. The point at which the laterally growing edges of optic cup fuse with the neural tube is known as choroidal or optic fissure. Optic fissure provides a channel for blood vessels and also an exit route for projecting axons. അതായത് നമ്മൾക്കറിയാം ആദ്യത്തെ രീതിയിൽ optic vesicles എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. Okay, so next what happens is that already this optic vesicle has been formed. Okay, first thing. Second thing, ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് progenitor cells within the lens placode undergo again one more invagination in coordination with the optic vesicle and it lead to the formation of this lens vesicle. Lens vesicle formation complete ആകുമ്പോൾ there will be a transformation happening to the optic vesicle and this forms the optic cup. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു this optic cup is double layered ആണ്. ആദ്യത്തെ layer will be facing the lens and it is known as neural retina and the second layer will be the outside layer, definitely facing away from the retina, facing away from the lens, and it is known as the retinal pigment epithelium. One more thing that is happening is that, see, we know that in this there is the optic vesicle and this is the ventral side and this is the dorsal side. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐ സോക്കറ്റിന്റെ ഫോർമേഷൻ നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ആ ഒരു ഐയുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു എലിപ്സോയിഡൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത്. ഈ ഒരു ഗ്രൂവ് ആക്ച്വലി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് ഒപ്റ്റിക് വെസിക്കിളിലാണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക് കപ്പ് എന്നും പറയാം. ഒപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾ ആണ് ലേറ്റർ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒപ്റ്റിക് കപ്പ് ആവുന്നത്. ഈ ഒരു ഗ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ലെൻസ് പ്ലാക്കോഡിലെ പ്രൊജനിറ്റർ സെൽസിന്റെ ഇൻവാജിനേഷൻ വഴി സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂവ് ആണ്. ഈ ഒരു ഗ്രൂവ് എക്സ്റ്റെൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ വെൻട്രൽമോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് optic vesicle and it is reaching the ventralmost part of the optic stalk. അതായത്
ഈ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പൊ നമ്മളിതൊരു കണ്ണായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പോലത്തെ ഒരു പോർഷൻ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂവ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഒപ്റ്റിക് വെസിക്കിളിന്റെ വെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് തൊട്ടിട്ട് സ്റ്റോക്കിന്റെ വെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് വരെയാണ്. ഈ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ദ ന്യൂറൽ ട്യൂബ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ന്യൂറൽ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ഇത് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രൂവ്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടേം വരുന്നത്. The point at which the laterally growing edges of optic cup fuse with the neural tube is known as choroidal അല്ലെങ്കിൽ optic fissure. അതായത് ഈ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഒപ്റ്റിക് ഫിഷർ വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഒപ്റ്റിക് ഫിഷർ വരുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഒപ്റ്റിക് ഫിഷർ വരുന്നത്. ഈ ഒപ്റ്റിക് ഫിഷർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഐ ഓർഗനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബ്ലഡ് സപ്ലൈയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഏതെങ്കിലും ആക്സോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്സോൺസിനെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ചാനലൈസ് ചെയ്ത് വിടാനുള്ള ആ ഒരു പാത്വേ കൂടിയാണ് ഈ ഒപ്റ്റിക് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്സോൺ എന്താണെന്ന് ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, so in the previous slide we were able to know about the way by which the lens is formed, the polarization of lens was established, then regarding that optic fissure, then all those things. So the next thing in the development of eye is about the cornea development. So നമ്മൾ നേരത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച മാതിരി ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദിസ് ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ, ഇറ്റ് ഇസ് interacting with the overlying ectoderm to form something, and that something is again reacting with ectoderm to form the next thing. അതായത് ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവൻസിൽ ഒരു പ്രീവിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്ടോഡേം ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ മാൻഡേറ്ററി. അതൊരു 100% ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു 75% ഇന്ററാക്ഷൻസ് നോക്കിയാലും ectodermal components are very important, showing their very important presence. Okay, so the lens is formed. So the ectodermal layer overlying the lens is known as the corneal epithelium. So obviously there will be an interaction between the lens and the ectodermal layer of corneal epithelium to form the cornea. Apart from that, this corneal epithelium secretes collagen rich extracellular matrix. This is for the correct binding and cementing of this eye development. Next is neural crest derived mesenchymal cells start migration towards this primary stroma. ഇവിടെ primary stroma എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ corneal epithelium തന്നെയാണ്. Okay, so this primary stroma is the corneal epithelium itself. Corneal epithelium. So what is this neural crest derived mesenchymal cells? Neural crest എന്ന് പറയുന്നത് they are the multipotent stem cells. See, നമ്മൾ വീണ്ടും കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ന്യൂറിലേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ന്യൂറിലേഷന്റെ സമയത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ന്യൂറിലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി അത് ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻസി ഒരിക്കലും അല്ല. ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻസി ഒക്കെ എപ്പോഴേ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പ്ലൂറിപ്പൊട്ടൻസി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്പൊട്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിപ്പൊട്ടന്റ് ആകാനേ പറ്റുള്ളൂ. വിച്ച് ക്യാൻ ബിക്കം specialized or differentiated into closely related family of cells. So the neural crest derived mesenchymal cells എന്ന് പറയുന്നത് they are multipotent stem cells that is found near the neural tube. Obviously നമ്മളുടെ ഐ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ആ ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റിയിലാണ് ന്യൂറൽ ട്യൂബ്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ ന്യൂറൽ ക്രസ്റ്റ് സെൽസ് which is derived from the mesoderm കാണുന്നത്. So once this corneal epithelium formation is completed, a layer of this neural crest mesenchymal cells will be migrating towards this primary stroma. Okay, so after that there will be a second wave of the same neural crest mesenchymal cells migrating towards the primary stroma. അപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് വീണ്ടും ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രൈമറി എപ്പിത്തീലിയം ആണ്. ഇപ്പോൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ഇതുമ്പോൾ വന്നിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, മൾട്ടിപോട്ടന്റ് സ്റ്റെം സെൽസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറൽ ക്രസ്റ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് മെസെൻകൈമൽ സെൽസ് വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കോർണിയൽ എപ്പിത്തീലിയം എങ്ങനെയാണോ അതൊന്ന് കോമ്പാക്റ്റ് ആകും. ഓക്കെ, ആ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ട്രാൻസ്പെറന്റ് കോർണിയ. ആ ട്രാൻസ്പെറൻസി വരുന്നത്
ക്രിസ്റ്റാലിൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു തിന്നസ് വരുന്നത്, ആ ഒരു തിൻ നേച്ചർ വരുന്നത് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓർ ദ പ്രഷർ ദറ്റ് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് ദിസ് ന്യൂറൽ ക്രസ്റ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് മീസെൻകൈമൽ സെൽസ്. അപ്പൊ കോർണിയ ഓക്കെ ആയി. ഇനിയുള്ളത് ciliary ബോഡിയും iris diaphragm ആണ്. ciliary body and iris diaphragm are derived from the distal tip. അതായത് നമുക്കറിയാം ഒപ്റ്റിക് കപ്പില് ഇന്നർ ലെയർ ഉണ്ട്, ഔട്ടർ ലെയർ ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് ലെയറും ഒരു വശത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാലോ, നമുക്ക് ആ ഐയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നർ ലെയർ, ഇതാണ് ഔട്ടർ ലെയർ. ഇത് രണ്ടും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൽ ടിപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ടിപ്പായിരിക്കും, ആ ടിപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സീലിയറി ബോഡിയും ഐറിസ് ഡയഫ്രമും. പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ജീൻ ആക്ഷൻ ഡ്യൂറിങ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് ദേ ആർ ആക്ടിങ് ആസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ OTXL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്ലേയിങ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ റോൾ ഇൻ റെറ്റിന ഡെവലപ്മെന്റ്, that regulate the lens polarization and regulate the retinal differentiation. Okay, ഈ ഒരു പോയിന്റ് എല്ലാ പോയിന്റിനെയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. Lens cells are ectodermal in origin and ultimately differentiate into lens fiber or lens epithelium cells. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ ഒരു സമ്മറി പോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കരുതാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നില്ല, ബട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പിക്ചർ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ വെസിക്കിൾ ഇസ് ഫോം ഡ്യൂ ടു ദ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാജിനേഷൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രൈമോഡിയ. ദ എക്ടോഡേം ഇസ് തിക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫോംസ് ദ ലെൻസ് പ്ലാക്കോഡ്. ഇപ്പോൾ ലെൻസ് പ്ലാക്കോഡ് ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത്, അതിനുശേഷം ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ വെസിക്കിൾ. പിന്നെ ദ ലെൻസ് പ്ലാക്കോഡ് ഇൻവാജിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോംസ് ദ ലെൻസ് വെസിക്കിൾ ആൻഡ് ദ ഒപ്റ്റിക് കപ്പ്. ദിസ് ഇസ് ദി ഒപ്റ്റിക് കപ്പ്, ഏർലി ഒപ്റ്റിക് കപ്പ്. ദെൻ ഈ ഒപ്റ്റിക് കപ്പിന്റെ ഫോർമേഷനോടുകൂടി ഐന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്നതാണ് നേരത്തെ വായിച്ചത് അല്ലേ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ദ ഇന്നർ ലെയർ, അതായത് ഈ ഒപ്റ്റിക് കപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ദ ഇന്നർ ലെയർ ഫോംസ് ദ ന്യൂറൽ റെറ്റിന ആൻഡ് ദ ഔട്ടർ ലെയർ ഫോംസ് ദ റെറ്റിനൽ പിഗ്മെന്റ് എപ്പിത്തീലിയം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡി, ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഡെവലപ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലെൻസ് വെസിക്കിൾ വന്നു, ലെൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ വന്നു, ഒപ്റ്റിക് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒപ്റ്റിക് സ്റ്റോക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ കോർണിയ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു സെൽസ്, അതായത് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കോർണിയ, പിന്നെ പ്രൈമറി ഫൈബർ സെൽ, ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സ്പേസ്, then the completed eye, that is it contains the well developed cornea, the lens fibers, the neural layer of retina, the pigmented layer of retina. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ജീനിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത്, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ ജീൻ that helps in the formation of differentiation of different layers of retina എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ there is vitreous body, നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡ്, വിട്രസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ള ആ ഒരു സ്പേസ് ആണ് വിട്രസ് ബോഡി. അതായത് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഐ ഡെവലപ്മെന്റ് അവിടെ നടന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ ആണ് പ്രൈമറി ഓർഗനൈസർ. കാരണം ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ ഉണ്ടായി ഗ്യാസ്ട്രുലേഷന്റെ സമയത്ത് അത് ഓവർലൈങ് എക്ടോഡോമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂറൽ ക്രസ്റ്റ്, ന്യൂറൽ പ്ലേറ്റ്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്, അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിക് കപ്പാണ് സെക്കൻഡറി ഓർഗനൈസർ. കാരണം ഡോസൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ ആണ് ഒപ്റ്റിക് കപ്പിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒപ്റ്റിക് കപ്പാണ് പിന്നീട് ലെൻസിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒപ്റ്റിക് കപ്പാണ് ലെൻസ് ആവുന്നത്, ലെൻസ് ആവാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ടെർഷ്യറി ഓർഗനൈസർ ആണ് ലെൻസ്, വിച്ച് ലീഡ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വാട്ട്, കോർണിയ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഇൻഡക്ഷൻ നടന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതാണ് ദ ഐ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡ്രീംസ് ആർ ഫ്രീ ബട്ട് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ്സ് സോ മച്ച് ടു മേക്ക് ദം റിയാലിറ്റി. അത്രയ്ക്കും കോസ്റ്റ്ലി ഒന്നല്ല ഡ്രീംസ്, നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പല സ്ലൈഡ്സും പല PPTസും ആൾക്കാർ കാണുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ റെക്കോർഡഡ് വേർഷൻസ് മെയിൻലി ഇടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്കത് കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയി തോന്നി. കാരണം നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും വീട്ടിലില്ല, ട്രിപ്പിന് പോയിക്കാണ്, ഒബ്വിയസ്ലി സമ്മറാണ്, ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെക്കോർഡഡ് വേർഷൻസ് ഇടുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ യു. അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണ പോലെ പഠിക്കുക, ഒരു ടൈം ടേബിൾ വെച്ച് പഠിക്കുക.
അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രീംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യെത്തും ദൂരത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവത്തോട് കൂടി ഐ എം വൈൻഡിങ് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.